Hello students, now our next numerical. Now in the next numerical, a parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. It reaches the ground with a speed of 2 meter per second. How long is he in the air and what height did he bail out from the plane? Students, in this numerical, you are also looking on the screen. A parachutist come out from plane. When he came from the plane in the sky, he is coming downward. At reaches 40 meter, means he cover a distance 40 meter after bail out from an aeroplane. He just opened his parachute. Now, after opening the parachute, he decelerates, means retardation, at the rate of 2 meter per second square. This is the acceleration. It reaches the ground with a speed of 2 meter per second. When he reaches at the ground, means he just little bit above the ground, his speed at that time 2 meter per second. Now what we have to find in this numerical? We want to find how long is he in the air. Means after the bail out from the plane and before touches the ground of earth, what is the time period he will remains in the air? We have to find. And secondly, at what height did he bail out from the plane? Means we want to find the height of aeroplane when the parachutist bail out from the plane. So we want to find the height of the plane from the ground at which time the parachutist bail out from aeroplane. Now in Punjabi, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਤੀ ਆ। ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ 40 ਮੀਟਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ मीन्स एक्सलरेशन है जी डिसैलिरेशन से ते वो किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिसैलिरेशन। जदों ग्राउंड ते पहुंचण वाला वा मीन्स ग्राउंड ते किया पहुंचण वाला ही आ, उस टाइम ओदी जिहड़ी स्पीड आ वो रह जांदी आ 2 मीटर पर सेकंड। हुण असीं इस न्यूमेरिकल दे विच इह देखना वा कि जदों पैराशूटर ने एरोप्लेन चों छलांग लगाई तो धरती ते जल्द पहुंचने वाली है, मीनस उस टाइम वो
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਓ let us start this numerical. Students, look carefully the diagram. Suppose the aeroplane at point A at a height h above the ground. Suppose that the parachutist bails out from the aeroplane at point A from a height h above the ground as shown in figure. I have drawn the figures. Now, first of all, we will be calculate the motion of the parachutist when he bail out from the aeroplane, but he not opened his parachute. The parachutist fall under the gravity, means it is a free fall. So acceleration equal to the acceleration due to the gravity. So first of all, for motion A to B. Now students, for motion from A to B, from the point A to B, parachutists fall through a distance of 40 meters freely under gravity. Let time t1 be taken by the parachutist when he bail out from the plane and reaches at point B after covering a distance 40 meters. So, what is the initial speed of the parachutist? It is 0. Now, u equal to 0. Acceleration. What is the acceleration? Because the parachutist fall freely under gravity. So, its acceleration equal to the acceleration due to gravity, means g, its value 9.8 meter per second square. And what is distance covered by it? That is 40 meter. Distance is 40 meter. So here we will be apply the relation position time relation. I have already explained this formula, which is S equal to ut plus half a t square. S is the distance, t is the time, a is the acceleration, u is the initial velocity. Now here we are using the time t1. So this relation becomes S equal to u t1 plus half a t1 square. Now what is the, we are putting all the values and we will be find
the time of the parachutist from the point A to B. Means when the parachutist bail out from the aeroplane and after covering a distance 40 meters, he reaches at point B. What is the time taken by the parachutist? Now, S is 40 meters. Initial velocity 0, time taken by the parachutist T1 plus half. Now the acceleration, that is 9.8, and time T1 square. So it becomes 40 equal to, this becomes 0, and this becomes 9.8 over 2 multiplied by T1 square. So it becomes 40 equal to 4.9 multiplied by T1 square. Now it can be written as 40 equal to 49 over 10 multiplied by T1 square. So it becomes T1 square equal to, rearranging these questions, 10 multiplied by 40, and it becomes 40 multiplied by 10 over 49. So it becomes T1 square equal to 400 over 49. Now I am taking the square root on both sides. So T1 equal to square root 400 over 49, and this becomes plus minus 20 over 7 second. Now negative value of time have nothing meaning, so we are taking the positive value of the time. So time T1 equal to 20 over 7 second taken by the parachutist when he bail out from the aeroplane and reaches at point B. Now, what relation we have used? Position time relation. That is S equal to ut plus half at square. Now students, we will be find the velocity at point B when the parachutist reaches after covering a distance 40 meters and time 20 over 7 seconds. Now let us start to find the velocity. Now students, if V1 is the velocity of the parachutist on reaching the point B, then now we will be use here velocity time relation. What is the formula of velocity time relation? That is V equal to U plus AT. Now we have a velocity. Now students, using the relation V equal to U plus AT, let if V1 is the velocity of the parachutist on reaching the point B, V1 equal to U plus AT1. Now students, V1, now initial velocity of the parachutist is 0 when he just fall from the aeroplane.
Now the acceleration, that is 9.8 meter per second square, because the parachutist fall freely under gravity. So acceleration now 9.8 meter per second square. And time t1 we have calculated, that is 20 over 7 seconds. So this can be written as 98 over 10 multiplied by 20 over 7. 0 cancel with 0 and this can be 14 and it becomes 28 meter per second be the velocity of the parachutist at point B. ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 0 ਸੀ। ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 40 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? V1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 28 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? velocity time relation, that is V equal to U plus AT. Now students, we will be discuss the motion of the parachutist from point B to C. Means when he open the parachute is the ground. Now, already mentioned in the statement, when you open the parachute, he decelerates, means the retardation, that is negative acceleration applied on it. And final velocity of the parachutist is 2 meter per second. Now, here are the questions. What is the initial velocity of the parachutist when he just open his parachute? We already know that on reaching the point B, its velocity, that is 28 meter per second. Now from B to C, its initial velocity 28 meter per second. Acceleration is negative and it's given in the statement, that is negative 2 meter per second square, and the final velocity, that is 2 meter per second. I have already written on the board. So initial velocity now equal to V1, means the final velocity at point B. When he not opened the parachute, now that final velocity becomes the initial velocity when he opened the parachute. So it is a 28 meter per second, acceleration negative 2 meter per second square. Now what is the final velocity? That is a 2 meter per second. Now how can we find the distance covered by the parachutist when he opens the parachute and reaches at the surface of ground? When he reaches on the ground, here we will be use velocity displacement relation, which I have explained
in my previous videos. So what is the velocity displacement relation? That is v square minus u square equal to 2as. Now students, our final velocity, that 2 meter per second square minus initial velocity, that is 28 meter per second square, to acceleration here -2, and s is the distance covered by the parachutist from point B to C. Now it becomes 4 784 and -4s. So it becomes 780 -4s. Negative negative cancels. So 780 divided by 4 equal to s, and it becomes s equal to 195 meter. Now students, our first question means, what is the distance? At what height did he bail out from the plane? Means, what is the distance from the ground to the aeroplane? What is the distance between ground and aeroplane? You can say, what height did he bail out? Means, at what distance the aeroplane flying from the ground when he bail out. So height of the parachutist when he bail out from the aeroplane is, now A to B, when he just bail out from the aeroplane and not open the parachute, he covered distance 40 meter, and after reaching at point B, he opens the parachute. Means after covering the distance 40 meter, he opens the parachute, and distance from B to C, that is 195 meters. Now the total distance, that is 5 3 2 235 meters. Means he bail out from the aeroplane at a height of 230 meter, 235 meter. You can say the another way, the height of the aeroplane from the ground when the parachutist bail out is 235 meters. Now in Punjabi, ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੇ 40 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਸੈਲੀਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 28 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਪੀਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀ ਟੂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, v² - u² = 2as। v ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, s ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੀਸੈਲੀਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, -2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, 28 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 195 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਟ ਵਟ ਹਾਈਟ ਡੈਡ ਹੀ ਬੇਲ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, A to B। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ A to B ਉਹਨੇ 40 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 40 ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ B to C ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 195 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 235, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 235 ਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 235 ਮੀਟਰ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ, the time period for the parachutist when he bail out from the aeroplane and reaches at the ground, how much time he spent in the air. For this we have calculated already time period from A to B, that is 20/7 seconds. Now we will be find the time period from B to C. I assume it T2. So after adding T1 and T2 we will be find how much the time of the parachutist spent in the air. So let us start the remaining portions of the numerical. Now students, we will be find the time taken by the parachutist to cover the distance from point B to C. Means when he opens the parachute and reaches on the ground. For this, let T2 be the time taken in covering the distance from the point B to C. Now again I am using the relation velocity time relation, that is V equal to U
plus at. Now, what is the final velocity? That is 2 meter per second at point C. And initial velocity. Now he opened the parachute at point B. So initial velocity, that is 28 meter per second, acceleration -2, and time is t2. So I am transposing 28 to the left hand side. 2 minus 28 equal to -2t2, and this becomes -26 -2t2. Negative cancel, 22 over 2 t2. So t2 13 seconds. So parachute is taken 30 seconds from B to C. Now we want to find how much time the parachutist remains in the air. So it will be T1 plus T2. So therefore, for parachutist, therefore time period for the parachutist remains in air. Therefore, time period for parachutist remains in air, that is capital T equal to T1 plus T2. Now T1 20 over 7 plus T2 13. After solving it, it will be 15.86 seconds. So when the parachutist bail out from the plane and reaches at the ground, he will be remains 15.86 seconds in the air. So this is our also one of the questions of this numerical. How long is he in the air? So parachutist remains 15.86 seconds in the air. ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿਸਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, T1 ਤੇ T2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ 15.8 ਸੈਕਿੰਡ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। I hope today's topic you have understand. Please like and subscribe my channel and share to this video to other students. Thank you so much.